Tá quase igual, não tá? Tem mais stutters agora. In a horror story, the victim keeps asking why. But there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. And 13 years ago, I found myself in a horror story of my own making. Em flashlight at the text. Tá, os breaks não tem assim tantos. I used to live in E New caralho, York os City loadings é with que my demoram wife, para Alice. caraças. I wrote crime novels starring a fictional detective named Alex Casey. Ok, nós temos aqui um termo, não é? Onde é que era o termo? Era... aqui. Zero, obrigado pela raid, my friend. Sejam bem-vindos. Como é que estamos? Quero fazer. Club com 5 pessoas lindas. Welcome, welcome. Nós estamos aqui a ver o evento da Alan Wake aqui nos Fortnites. Sejam bem-vindos, sentem-se aí. Estamos a preparar para o Alan Wake 2 que vai ser amanhã. Por isso, se quiserem ficar por aí, estejam à vontade. Remember. What, now you can't even talk to me? I need to write something different. Something new, but nothing works. I can't take it. Alan, you've been working on this for over 2 Acho que o cabelo dela está bugado, meu. You need a break. I heard about this piece Ou é mesmo before assim? town. Se calhar é mesmo It'll assim. be the perfect place to clear your head. So Alice convinced me to visit Bright Falls, a small, quiet town in Washington. Just what I needed. First we stopped at the local diner to get our cabin key. By the way, está em inglês, não adiantou mudar. Ou... se calhar tinha que reiniciar mesmo. Ou então só tem inglês. É a mesma coisa, não é? As soon as I stepped in the door, the waitress Rose recognized me. Said she was my biggest fan, had all my books. After she made me a promise or an autograph, I asked about the landlord. Rose said he must have gone to the restroom. Já tem aqui o cafezinho. I checked the back of the diner. It was dark, foreboding. The kind of place that made your skin itch. That's when Barbara Jagger appeared. An older woman in a vintage funeral gown, like something out of a 1960s horror novel. She said the landlord hadn't been able to make it, and handed me the cabin key. She insisted she'd come by later to check on us. Eu acho que o jogo ficou com uns gráficos mais estranhos do que estava, meu. Acho que isto não está pronto para o Lumen sequer. Nem para o Ray Tracing. Alice and I drove through the majestic landscape to our cabin. The little wooden house stood alone on a A ver diferença? Não, tem diferença. Em termos de cores, ambientação, está diferente. Gorgeous, Alan. It's something, all right. Are you sure you read the directions right? It's nothing like in the brochure. Sim, sim, está mais bonitinho, tá. It said near the lake, not on it. Está mais filme de cinema, 3D. I told myself I could rest here, sleep here, forget about my work. Go to the cabin. Deixa-me ver se não vejo aqui a cena do café, não é? Está aqui, ó, fácil. Tem que ir à volta, não entro por aqui. Bora.
Vamos aqui. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Ao menos está tudo recriado quase como... Yeah. Não vai aparecer aqui ela de cuecas, não é? Como no jogo, mas... Remember. Surprise. Ela aqui está vestida, pá. Ela não estava vestida. Já estão a inventar na história. I thought maybe you could write here. That a change of Damn it, scenery would Alice, get you you- past. Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes So now in you want to helping get me artists. committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Don't. Just don't. I don't want to hear it. Oh, no! Vai, Alan, tu salva desta vez! Mergulha! Fantasminhas brincalhões. When I came to, I was behind the wheel of a crash car on a forest road. I felt like I had woken up from one nightmare only to find myself in another. I remember diving in after Alice. So how was I here? Isto é para reviver a história toda? É que senão isto nunca mais vai acabar, não é? Jeez! Ele mergulhou agachado. Ih, estou assim um bocado ladeiro, meu. Olha uma página. Eu devia ter procurado, sabia aí... The cenas loose de sheets cafés. of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I'd planned to use for the next novel I'd never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. Ok, peraí. Deixa-me dar aqui um... Ah, não me deixa. Não tem nada, não tem termos de café aqui, pois não? Não estão a ver nada. Acho que não. Não me parece. Departure by Alan Wake. Tá? É só isto? Ok. Ok. Outra folha. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Ok. I found a page of writing, but it made no sense. Bem, grande voo, indo vou lá e bom gameplay, abraço, porta-te bem, Zero. Pá, fica já avisado, ó Zero, que eu brevemente, durante se calhar até ao fim de semana, vou falar contigo. Vou-te pedir uma ceninha. Olha um barquicho. Oi! Falhei no barco. At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. Ok. Eu não posso desviar muito, eu tenho que ir, não é assim mesmo pelo caminho, que senão o jogo chateia-se.
I realized that the shadowy figure was the character from the page I just found. The Taken. A man taken over by a creature of supernatural darkness called the Dark Presence. Mano, os bonecos a mexer-se aqui no Fortnite parecem tão estranhos, não parecem? Fazem mesmo bonequinhos. Sei que são bonecos, mas a animação deles está mesmo mazinha. Mas gosto deles terem colocado a cena da lâmpada, como no jogo. Olha a televisão. All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her. Como é que é, Savage? I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. Vamos a jogar Fortnite Wake. Ok. I would come to realize the lake does something to works of art Agora created caminha here. para ali. Lifts the story Mas tem from aqui the alguma page coisa. and gives it form. Turns fiction into terrible truth. The manuscript was becoming real. Aqui. Alan Knight. Parece um nome melhor, sim. Ou então Fort... Oh, está aqui o Flask. Ou então Fort Wake. Agora apetece mirar a volta a ver se tem alguma coisa. Espera aí. Wake Fortnite. Isso é estúpido, de drop. Oh, shit! Isto foi o karma. Isto foi o karma. Não tem? Já fizeste isto? Epa, fuck. Já, mas não tem. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. You're a patient in my clinic. Have been for a while now. Ok. There you go, Alan. Hartman? I fell. What? No, you. I found myself stuck in Cauldron Lake Lodge, Dr. Hartman's clinic. He tried to convince me I was a patient of his, that I had imagined everything. I knew he was lying. Soon enough, his true colors would be revealed. It's okay, Alan. Just let go. Let it go. The pages I'd been carrying with me were gone. I needed them back. They were the key to finding Alice, to understanding this mystery. Eu estou no Hartman's, na clínica. Estou na clínica. Oi? Ok. Deve ter para aqui um termo de café posto, não é? The Dark Presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Ok. Ainda estamos a bem a manuscritos. Não tem aqui mais nada? Não tem.
Está aqui. Eu digo se deixares para trás. Como é que sabes? Se não jogaste isto, como é que sabes? Estás a ver um tutorial. Dá para passar aqui? Claro. Slumbery shit. Quero ver se ganhar skin. Ah, mas é assim que se ganha a skin? É só fazer os desafios? Ah, não sabes? Ok. Mas curtia ganhar a skin do Alan Wake. Hartman's office to learn the truth. The manuscript pages were on his desk, the ones I had found and more. I confronted him, furious. He admitted he had been lying and tried to cut a deal with me. Seu mentiroso. He was still trying to Tu não passas por mim. Não vais fazer mais mal ao Alan Wake. And to make the dark presence stronger in doing so. Ok. Caminho aqui, não? Ok. Ué! Este Alan Wake está muito diferente. É o Alan Knight. É o Alan Knight, para. Como é que estás? Não, é o evento que o Fortnite tem do Alan Wake, pá. Estou a aproveitar e estou a fazer o evento, que acho que até dá uma skin. Não sei se é bem fazendo isto, mas acho que dá uma skin do Alan Wake. I dreamt of the night Alice went missing. Her screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. E já que um gajo tem que esperar que o jogo saia, não é? Como é que é, Miguel? Como é que estamos? Boas noites, só digo isto, jogo fácil. Eles meteram um evento do Alan Wake no Fortnite. Até porque o jogo é patrocinado e bem pela Epic, não é? Once you have purchased Alan Wake 2 on the Epic Game Store during the promotion period, log into Fortnite with the same Epic's game account at any time after, and you'll have the Alan Wake outfit and Alan... Ah, então não vai dar, porque eu tenho o Alan Wake noutra conta. Find out what happened to Alan. Em primeira pessoa? Uou, não. Em primeira pessoa. Alice! Pronto, já podes fechar. Crias. Alan Wake em primeira pessoa? Gosto. It felt like I was reliving a suppressed memory, a waking nightmare. This was my chance to find out what had happened to Alice. Alice! Alice! Aí café, aí termos de café, não tinha lá fora? Temos que ir ver. Não estamos a passar nada. Não tínhamos. É safe? Eu vou confiar, Slumbery. É que outra vez tinha um cá fora, que eu lembro-me. Está safe. Estás com sorte. E Alan Wake em primeira pessoa. Podiam fazer um modo Alan Wake em primeira pessoa. Devia ser incrível. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel E entitled como é que correu o outro jogo, ó Pirate? Jagger had been my editor. Vale a pena? Não vale a pena? Como é que é? The unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. Episódio 3 de 3. The dark presence. I'd written a horror story, and now my own words were tearing my world apart. Ok. Aqui deve ter I um. was using my story to grow stronger, to spread its darkness. But somehow some part of me had been aware enough to write my own escape into the story. A way back to Cauldron Lake. To Alice.
Foi um encontro decisivo. Sim, eles vão parecem estar muito escondidos, não é? Aham! Bora lá, 6 de 6, já está. Move bolt. Peraí, tá safe, tá safe. Tá safe. Tá safe. Não tá safe, é não? Pronto. Já estou do outro lado? Não, não. Okay. Se fosse Alan Wake eu não falhava aos saltos, hein? The story I had written in the cabin had come true. Touched by the dark presence, I had written a horror story, but the end was still missing. The story was incomplete, and the last unfinished page of the manuscript still sat in the typewriter in the cabin study. If I could get back there, if I could read the page, then I could write my own ending to this story and save Alice. Vamos salvar a Alice. Era tudo muito mais fácil se tivéssemos deixado a Alice né? No Dark Place. Jagger was waiting for me, but I wasn't afraid. I had light on my side. I was ready. I fought Jagger with the light, shattered the darkness inside her. She was gone. But this was a horror story, and the ending had not yet been written. There would be a price to pay. Infinito, né? Isto foi a versão resumida. Super resumida, né? Pronto, já fizemos, pá. Está feito. Se ela não saiu de cuecas, isto não é a verdadeira... não saiu de cuecas. Epá, enfim. Enfim. Isto é a versão censurada. Ai. Como é que é, Joãozinho, pá? Eu não perdi! Não te esqueças que tens putos a jogar isso? Quer lá saberem? Os putos não usam cuecas? There's light and there's darkness, cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. Alice was safe, but the balance had to be kept. I'd taken her place, a small price to pay. Now I was trapped here, in the dark place, outside reality. Dark Place é aqui? É nesta casa? Na casa do Lake? Ah, mas tens uma vista bonita. If I wanted to escape, I would have to start writing again.
A new story. A sequel to Departure. My name is Alan Wake. I'm a writer. Começa a escrever, pá. Isso, toca a trabalhar. Return by Alan Wake. Return, isto é o novo livro dele. Ia terminar assim. Hello? The dark presence is out there. It's hunting me. Its spies are always watching. Isto é 3 anos depois, não é? Ele já é cabeludo. I think it did more than once. It's stealing from me, stealing my identity. It wants to be me, replace me, twisted version of me. Scratch. Ah, isto é do America's Nightmare, o Mr. Scratch. Slithering into the story. Once it's in the story, I have to use it to keep the story true. It got in. I have to make the story darker now. But that gives it power. That's bad. I don't want that. But I have no choice. It's an arms race. All right, now keep it together. Damn it. I'll be the first one to cross the finish line. Então o Mr. Scratch vai estar no Alan Wake 2. Well done! You have completed Alan Wake Flashback. Yes! Denunciar? Não. Vamos retornar ao lobby.